Bun găsit tuturor! Ne aflăm într-un cadru larg astăzi în Clinica Medicală Aura VITA cu doamna doctor BALAN, alături de colegii dumnei și invitați, domnul terapeut holistic Johann Müller-Dragoman, binecunoscut deja telespectatorilor. Doamna doctor, am rămas surprinsă de titlul emisiunii, Cancerul de colon și bucurie. Ce legătură există? Așa m-a întrebat și domnul Dragoman când a venit. Deci dumneavoastră vedeți ce titlu a spus. Se spune în glumă că legătura e la Ploiești, știți, în cazul ăsta la Pitești, că noi suntem aici filmăm, dragi telespectatori, de la Pitești. Glumesc, nu. Suntem aici să explicăm astăzi 4 specialiști, că așa ne-am poziționat aici, despre cancerul de colon și despre bucurie, dar o să ne permite să vă lămurim pe parcurs care este conexiunea între bucurie și cancerul de colon, pentru că există o legătură foarte, foarte puternică. Abordarea aceasta noastră astăzi va fi mai largă, pentru că vom discuta numai despre cancerul de colon, vom discuta despre patologia digestivă în general, adică și, de exemplu, despre intestinul subțire, despre stomac, despre cancerul de stomac și, practic, ce înseamnă sau ce semnifică, cum se explică bolile digestive din punct de vedere holistic, pentru că suntem aici la emisiune de medicină holistică și spiritualitate în același timp. Acum o să urmărim un filmuleț, începem printr-un filmuleț scurt despre câteva simptome digestive ale cancerului de colon. The purpose of this video is to explain why soiling accidents occur and to help you understand what you can do to stop them from happening. Poo accidents can be embarrassing. Many children who have accidents can't tell when they're coming and they're not able to stop them from happening. However, it doesn't always have to be this way. When we eat food, it travels from the mouth, down the throat, and into the stomach. In the stomach, the body begins to break down the food. The food then turns into a liquid, and this liquid leaves the stomach and enters the small intestine. The small intestine is a long, twisted tube where nutrients are absorbed into the body. The body uses these nutrients to help you grow and gives you energy to do all the things you like play, run, sing, or whatever you're interested in. The unneeded and unabsorbed liquid becomes poo and travels into the large intestine. Sometimes the large intestine is called the colon. When the poo enters the large intestine, it is liquid. As it travels through the colon, water is absorbed back into the body and the poo becomes more solid. The poo eventually comes to the end of the colon, also known as the rectum. At the very bottom of the rectum is a band of muscle called the anal sphincter. When the poo puts pressure on this muscle, a message is sent to the brain saying it's time to poop. The person then decides if they are going to use the bathroom now or hold it to go later. If the person decides to go, the anal sphincter relaxes and the poo comes out. Problems occur when the person decides to hold it and not go to the bathroom. As the poo sits in the rectum, water continues to be absorbed by the colon and the stools become harder and harder. And as more food is digested, more poo continues to come into the rectum. The rectum grows bigger and bigger, and if this keeps happening, the poo begins to back up into the colon. Eventually, the person finally goes to the bathroom, and the poo is very large and hard. What's worse is that it will hurt to poop. This is called constipation. The rectum is like a balloon. The first time it's blown up, it returns back to its original shape and size. However, if it's repeatedly blown up, it eventually becomes big, flabby, and weak. This stretched out rectum becomes a large holding area for poo, setting up the process to repeat itself. And with an overstretched rectum, some children lose the urge to poop. The body then gets sneaky. Remember, when poo first enters the colon, it is liquid. When the new liquid poo meets with the old hard poo, the liquid poo slides through the hard poo and comes out as smears in the underwear. This cannot be controlled and usually is not even felt. Others can tell this has happened by the smell, but children having poo problems many times don't even smell this.
the good news is that it doesn't have to be this way. You can stop your body from having accidents with just a few easy steps. The most important thing to do is to sit on the toilet every day and try to have a poop. The best time to sit on the toilet is after eating. Our bodies have a special reflex. When we eat, our stomachs tell our colon to make room by letting the stored poo out. So you should sit on the toilet after breakfast, after lunch, and after dinner. The way you sit on the toilet is important too. Your feet should be flat on the floor. If your feet can't reach the floor, a stepping stool will be needed. This will make it easier to push the poo out. Also, you should sit up straight. Some children like to sit forward. When this is done, only some of the poo will come out. Other children stiffen and cross their legs. This tightens the muscles, and again, not all of the poo will come out. By sitting up straight and relaxing, this will ensure that all the poo comes out each time you go. By following these steps every day, a big and flabby rectum will return back to normal, but it can take up to a year for the rectum to regain its original size and tone. Your parents might be asked to give you medicines to help keep your poo soft and help your body push it out. So by sitting on the toilet every day and having a poo, you will prevent the backup of poo into your colon. Your stools will stay soft and will be easy to pass, and best of all, there will be no accidents. The large intestine, or colon, is a part of the gastrointestinal tract that makes and stores stool. It includes the ascending colon, transverse colon, descending colon, and the sigmoid colon. The cause of cancer is an uncontrolled multiplication of cells lining the colon. Before a true cancer develops, it usually begins as a non-cancerous growth called a polyp. Certain people can have multiple polyps in their colon, which are inherited genetically. Over a period of several years, a polyp has the potential to become cancerous. A cancerous polyp grows rapidly in size, eventually breaking through the wall of the colon and spreading through the tiny channels called lymph vessels. The cancer can also spread through blood vessels to other parts of the body. Symptoms of colon cancer are blood in the stools, a change in bowel habits, resulting in either more constipation or diarrhea than normal, abdominal pain, unintended weight loss. Treatment. Treatment varies depending on the stage of the disease. Domnule Dragoman, dumneavoastră sunteți terapeut holistic. Care este diferența dintre un bioenergoterapeut obișnuit și un terapeut holistic? Și cum tratați, cum abordați energetic? Ceea ce, să zic, are comun și bioenergoterapeutul și terapeutul holistic este că amândoi lucrează cu energie, însă dacă bioenergoterapeutul sau bioenergeticianul lucrează doar cu o anumită vibrație și face mai mult un transfer energetic de rearmonizare, să zic, a ființei umane, bioenergoterapeutul, de asemenea, el, în general, lucrează la nivel de gândire și prin puterea minții și a imaginației, dar și prin taina punerii mâinilor, face aceste transfere energetice. Terapeutul holistic, deja el lucrează la nivel spiritual, abordează ființa din punct de vedere holistic. Holos în limba greacă înseamnă întreg, dar totodată omul este mai mult decât suma părților. Este o ființă multidimensională și complexă, este o ființă de origine divină și natură spirituală și terapeutul spiritual și holistic, el pur și simplu abordează, cum spuneam, boala și pacientul pornind de la spirit, de la informație, apoi gând, energii, sigur, diverse, are capacitatea de a avea acces la diverse tipuri de energie, informații și vibrații. Știi că totul este undă și unda se transformă în particulă, particulă în undă și dincolo de particulă și de undă există, de fapt, conștiința universală divină. Terapeutul holistic, el este un canal de lumină, dacă vreți, de energie spirituală. Cum bine știți, există trei lumini: lumina divină, cu care de fapt noi lucrăm, apoi este lumina minții, cu care eventual lucrează, în cel mai bun caz, bioenergoterapeutul, și apoi există lumina fizică, care o cunoaștem cu toții,
Însă terapeutul holistic, el îmbină aceste trei energii și lumini și este de fapt un lucrător în lumină. Doamna doctor Miulescu, care este ultima abordare legată de cancerul de colon? Ultima abordare legată de cancerul de colon, dar ne referim și la celelalte forme de cancer, se referă la cauzalitatea acestei boli, cea parazitară. Toate formele de cancer ar fi determinate de un parazit intestinal, un vierme plat din clasa trematodelor, care se numește Fasciolopsis buschi. Acest vierme parcurge mai multe etape, de la stadiul de ou la stadiul de adult, adultul producând milioane de ouă eliminate prin tranzitul intestinal. Acest parazit stă atașat de mucoasa intestinală prin niște ventuze. Cum ajung însă ouăle de paraziți în sânge? Prin mici răni la nivelul mucoasei intestinale. De aici, prin sânge, ajung la ficat. Ficatul știm că este în corp un organ care neutralizează toxinele. În mod normal, el poate distruge acest parazit. Însă, în anumite condiții, și anume când în corp este acumulat un anumit solvent, alcoolul izopropilic, acești paraziți nu mai pot fi distruși. La nivelul ficatului ei secretă niște substanțe numite factori de creștere. Bowen. Da, într-adevăr, mă dezvolt ca terapeut Bowen într-o clinică de medicină holistică, pentru că terapia Bowen este o metodă holistică de abordare medicală. În acest sens, eu v-am pregătit în continuare un film despre masajul abdominal pentru constipație și o metodă de presopunctură care poate fi practicată de către orice pacient acasă. Hi, I'm Lindsay Rose from lindsayroseholistichealth.com, and in today's quick video, I'm going to show you how to do an abdomen massage. And what this is great for is for healthy digestion, as well as relieving any constipation that you might feel. So I'm just going to lay down here on my massage table to show you how to do the abdomen massage. First, I'm going to just quickly show you some basic anatomy. Our large intestine starts here on our right hand side, just inside our hip bone here, and it travels up around the base of our ribs towards the left hand side and down towards the rest of the eliminative digestive organs. And so it's very important that whenever we do abdomen massage, we always go from right over to left. That is the way that our food naturally digests through our large intestines. Our small intestines are all crammed up in and around,
in between our large intestine, just in here where our stomach is. So very often when people say, oh, I have a stomach ache, and they're holding down here, it's actually probably a small intestine ache. Our stomach is actually just up, just underneath our ribs, right up here. Okay, so to start off, let's first just put our hands on our abdomen and taking a nice deep breath. And we're going to gently go from right to left in a small circle. I'm not applying much pressure whatsoever. And I'm going just to the base of my abdomen here, right before, I guess, where our reproductive organs would be starting. And right above the pelvic bone here. So just nice, slow circles from right to left. And now what we're going to do is, starting on the right-hand side, I always use 2 hands, but try not to put too much pressure. So if you feel that you might be adding too much pressure, just do it with 1. And so we're going to start off just inside our hip bones right here, applying a little bit of pressure. And releasing. And moving up the side, a little bit more pressure, and release. And underneath the center of our ribs, and release to the side of the ribs, and release. Feel free to switch hands at this point. And I'm just using the base of my palm here to do so. Pressure, release, and again, just inside this hip bone here, pressure, and release. So feel free to repeat that 1 more time if you wish. The next thing I'm going to do is use my fingertips, and I'm just going to do kind of like a little wavy motion. And this mimics our paracelsus, which is the natural way that our intestine moves food along. It kind of goes in this wavy format like that. And so we're going to start on the right-hand side again, and make sure for this you're pulling up, up, up. When you get to the side here, you're moving it to the left-hand side, following that colon around. And here you're going down, down, inside that hip, and down. Starting again here. And I'm not using very much pressure. This should not be painful, and it should not hurt. And going down, 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 down. Good. And again, feel free to do that as many times as you feel comfortable, preferably maybe 2 or 3 more times. But definitely don't overdo it though, just use your own judgment with that. Another technique that you can use is kind of like a light shaking. And again, this mimics the natural way that our food and our bowel movements start taking place. So moving this along like this, up. Always going from right to left. And when you get down in here, again, just holding it a bit longer. So there you go. You can finish off, again, just doing some nice, gentle, circular movements on your abdomen. And that is how you can do a basic abdomen massage. I hope you enjoyed this video. Hi everyone, this is Yaska and it's time for Massage Monday. This week I'm going to show some acupressure points for constipation, the ones that you can easily press on your hands and arms. The first one is on the hand. Close the thumb and index finger, and at the end of the crease, press it towards the base of the index finger. I like using hook thumb to press this point. You can press this point up to 1 minute as you breathe deeply on both sides. If
If you're pregnant, please don't do this because this point is one of the points to induce labor. The second point is on the elbow. Bend the elbow, and at the end of the elbow crease, press it again with the hook thumb, up to 1 minute as you breathe deeply. And you can press this point one side at a time. And once you learn the point, you can press both sides with the middle finger at the same time. The third point is on the left wrist. Draw a line between the pinky and the ring finger towards the wrist, and on the wrist crease there's a dip. It's right next to the big tendon, the inside of it. Now, this is a very powerful point, so start by gently stroking up to 10 times towards the finger. And if you don't see anything happening, then gradually increase the intensity and the number of strokes. This point is often used for emotional issues such as nervousness and anxiety, but for constipation purpose, just use it on the left-hand side. All of these points will help activate the peristalsis, which is the wave-like movement in your intestine. And just by doing this, I do feel something moving in my intestine. So I hope this helps with your evacuation process. Doamna doctor Balan, ce reprezintă cancerul de colon holistic? Este vorba de intestinul gros. Intestinul gros sau colonul, că e același lucru, reprezintă, de fapt, partea din tubul digestiv în care se digeră alimentele. Cu alte cuvinte, pe unde eliminăm toxinele, deșeurile, resturile. Practic e un filtru uman intestinul gros, alături de rinichi și alături de piele. Noi avem ca și mașinărie umană, ca la mașina obișnuită, ca la automobil, avem niște filtre. Este unul din cele mai răspândite, ca acest cancer de colon, unul din cele mai răspândite forme, de fapt, de cancer și în medicina holistică este foarte important, pentru că cauza, o să vedeți, este legată de cu totul altceva decât în medicina alopată. În medicina alopată, cauza este legată, de exemplu, de consum excesiv de carne, cum spunea doamna doctor, de făină rafinată, de zaharul, nu? Că sunt o cauză și da, e și așa. Dar în medicina holistică o să vedeți că mai există și o altă cauzalitate. Aceste alimente sunt greu de digerat, într-adevăr, însă colonul este în legătură energetică cu plămânul. Noi avem o scheme după care lucrăm în medicina chinezească, în care plămânul este partener cu colonul, în sensul că colonul reprezintă partea yang, iar plămânul, parenhimatos, reprezintă partea yin. Cu alte cuvinte, ce înseamnă? Că lucrează într-o dualitate, într-o compensare yin-yang, ceea ce înseamnă că colonul este un fel de scut energetic pentru plămân. Și, de fapt, și unul și altul, și plămânul și colonul, sunt legate de niște emoții foarte profunde, și anume de tristețe. De tristețe, de durerea sufletului, sau, altfel spus, de rănile sufletești. Eu aș vrea să arăt acest lucru. Avem o planșă aici. Nu știu dacă puteți să faceți mai asta o mărire. Hai să vedem pe planșă. Se vede bine? Zona aceasta, uitați. Deci avem aici cuvântul tristețe, care este cheie pentru îmbolnăvirea colonului. De asemenea avem plămânul și intestinul gros. Observați că sunt în parteneriat. Foarte important. Acum, cu alte cuvinte, în momentul în care ești foarte trist, tu de fapt nu prea simți bucurie interioară. Și este nesatisfăcătoare viața ta. Deci ești o persoană care ești foarte neîmplinit, să zicem. Sau nu mai ai chef de viață. De exemplu, o separare sau un divorț. Să zicem, pot dezvolta acest cancer, pot să ducă la acest cancer. Adică relațiile profunde, despărțirea dintre persoane care se iubesc foarte mult, de exemplu mamă de copil sau de exemplu soț de soție sau moartea cuiva drag poate să ducă. Deoarece pot determina un șoc emoțional puternic și tocmai acest șoc emoțional puternic apare ca un factor declanșator, ceva de genul nu poți digera acea situație, este prea greu de dus pentru tine, suferi pentru acest lucru. Și, cu alte cuvinte, ești ca și când ești blocat în a-ți da drumul la o anumită situație. Deci, pur și simplu, ții în tine acea suferință, acea problemă.
și ai resentimente legate de acest lucru. Nu pot să trec mai departe, să întorc pagina. Și există o conotație între anumite zone în care apare cancerul și semnificația lor holistică. De exemplu, când este afectat colonul superior, există o legătură cu părinții și cu superiorii. Deci poți să ai o problemă în casă, să zicem în familie, sau o problemă la serviciu. De exemplu, ai un conflict cu un superior, cu șeful. Și dacă suferi foarte mult că, să zicem, ai un conflict foarte puternic și ai fost pus într-o situație în care ți-a dus la dezamăgire, tristețe sufletească, șeful tău, de exemplu, poți să ajungi în final, datorită resentimentelor, să faci cancer de colon. Colonul mediu implică corelații colaterale, de exemplu, surori, frați, veri. Eu am avut, de exemplu, foarte multe situații de surori care împărțeau pământul după moartea părinților. Și era un proces și se certau și dura de nu știu cât timp, ani de zile. Și pur și simplu se măcinau, pentru că nu poți să te superi soră cu soră și să te duci în judecată frate cu frate. De asemenea, colonul inferior are legătură cu relațiile cu copiii sau în mediul profesional, de exemplu, subalterni. Și unul din simptomele care sunt importante, dar apar nu numai în cancerul de colon, este constipația. Și știți, în cazul constipației este vorba despre energiile și emoțiile care ies la suprafață, în timp ce în cancerul de colon sunt energii și emoții care sunt foarte profunde, situate în adâncime, adică e așa, din background. Cancerul în general este legat deci de emoții refulate, de resentimente profunde, care datează de foarte mult timp, adică e ceva ce zace în tine, față de ceva sau de o situație care ne tulbură profund și față de care nu poți să te exprimi. Cu alte cuvinte, sunt un fel de resturi emoționale, de durere sufletească, pe care noi o ținem și nu o scoatem afară. Și acest lucru duce, din punct de vedere energetic, la un fel de energie negativă, la un fel de gaură neagră, care duce la formarea unei tumori. Cancerul, deci, este un fel de gunoi sub preș. Și încheiem prima parte a acestei emisiuni cu compasiune față de durerea și față de neputința sufletească.